Well, I'm Marjorie, and I have the privilege of moderating this panel of dynamic women who are business executives and entrepreneurs, lawyers and social activists, investment experts and policy wonks, human rights defenders and anti-poverty warriors, mothers, daughters, sisters, role models, mentors, leaders, advocates, influencers, all focused on moving Haiti forward and using their skills and talents to strengthen democratic institutions, spur economic development, and build up civic society. In the interest of time, I won't outline their individual stories. I think we're going to see a video that will tell you more about their impressive bios. I'll just briefly introduce them so we can begin what we hope is a wide-ranging discussion and exchange of ideas about how to engage with Haiti. Please welcome Rosie Auguste de Suna. Rosie is an attorney, human rights advocate, program officer for Réseau Défense National Human Rights Body. Please welcome Nayed Jasmine. Nayed is also an attorney, founder of Cadmit Jasmine, Desir and Associates, and an expert in Haitian business and regulatory affairs. Please welcome Emmanuelle Douillon. Emmanuella is a civic activist, development policy and project specialist, and founder of Policité, a boutique consulting firm and think tank. Please. Please welcome Regine Théodat. Regine is a business advocate, co-founder of Maya Belle SA, a Haiti-based food and beverage brand, and principal and chief strategist of Anana Consultants, a boutique consulting firm. And please welcome Tamara Baru. Tamara is a chief financial officer of the Caribbean Bottling Company, Haiti's largest water bottler. She's a founding member of Carrefour L'Espoir, an organization working for the transformation of Haitian society, and a founding member and treasurer of the YWCA of Haiti. Okay, so I'll join you. Nous rencontrés en 2014. Pour son projet, tu as un Camerounais qui est en Haïti, qui c'est amis monsieur, et qui fait un film sur le 12 janvier. Et puis, là, elle a lancé beaucoup de monsieur du tout. Elle a lancé dans le secteur artistique là. Et puis, je passe casting. Vous sérieux? Mais oui. Bon, c'est important pour le public là connaître toute sa organisation va faire. Et puis tout honneur et respect c'est pour vous yo. On femme qui a un caractère d'accord. Tout n'est pas mais bon côté yo. Nous fait 3 semaines de tournage, on va comme ça. Monsieur toujours là, le responsable logistique, etc. Après 2 mois de tournage, bon, moi-même c'est 3 semaines. Et puis après ça, tout le bagage fini. Et puis c'est à ce moment, m'écrit, et on dimanche, et puis il me dit, nous manquons. Même pas de dire, nous manquons pour ne pas prendre le personnel, comme si c'était l'important. Et puis il me dit, et me songer, toute semaine de travail nous sommes fait. Franchement, vous me manquez. Pour avancer c'est des qui on parler. Et puis il dit, et puis même côté, je dis oui, nous même tout manquer. Non, ça m'a dit vous me manquez bagarre. M'a parlé de l'équipe, même n'a parlé de lui. Je dis oui, ou même tout manquer bagarre ça c'est ça. Et puis il dit moi wow. Et puis il dit, vous voulez me venir wow parce que la veille, il était déposé dans rentrer la caille moi. Et puis il me dit oui, et puis il rentre dans le seul. Et puis il finit il vient ouais, et puis nous parler, il était dans 2 heures de l'après-midi. Finalement, on a réalisé que nous, quand on a parlé, sont tirés qui fait dans la zone. Puis le cartouche déployé dans la zone, et puis
Te gon mami nan la koum te rete, an alez avec la, puis c'est comme maman, et puis il vini côté, me dit comment ça, il faut avec porte, il dit, Joanne, monsieur là toujours, il dit, monsieur là toujours. Il dit, 11h du soir. 1h du matin. 1h du matin. 1h du matin. Il dit, monsieur là toujours, je me dis, monsieur là toujours. Il dit, ah, monsieur va pas encore, non? Il dit, pour ça, il dit, quand tu tires ça, il va quitter monsieur, aller côté la passer. Il dit, ah ben ok. Il dit, ah, on va caler, non? Il dit, toi, tu vas caler. Il dit, ah, on va aller. Je me dis non, pas aller. Il dit, ah, je vais aller, il faut rentrer. Je me dis, soit rentrer, je vais rentrer avant, pour ça, je vais rassurer, je vais rentrer bien. Il dit, non, 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 si je ne vais pas faire tout, non. Il dit, bien, rentrer. Et puis, nous discuter, et puis d'accord pour le rentrer. Là, il dit, ok, c'est comme si tout va changer même moment. Parce que je vais vivre pour moi, je dois être libéral là, moi, je marche tout dans tout cas. Moi, je vais me transporter pour me dormir dans la nuit à l'époque. Et puis, c'est le moment où il dit, oui, ok, il me dit, comment je vais dormir, c'est ça, je vais une pièce, non, seule chambre. Pas de galerie, pas de rien, ensemble. Je me dis, quête, combien de fois ça va dormir là? Et puis il me dit, je dormir à terre, oui. Il dit, oh non, oh non. Je vais dormir à terre. Je vais dormir sur le cabane, je vais dormir à terre. Je me dis, oh, comment non pour pas dormir à terre, ça va aller. Mais gros cabane, c'est donc ça. Je dis, je vais dormir là ensemble. Je dis, ok. Et puis voilà que la madame mettait Tiabi mal. Tiabi mal gagné, ça. Parce que je ne vais pas dormir en rade. Et puis, il faut se tomber. Moi-même, donc si j'ai marre tout pour faire, je dormir avec mes amis, son cabane, mais tout le monde n'a pas parlé, nous pas jamais de rien, mais on parle de tout et de rien. Mais la conversation était vraiment animée, très intéressant. Je m'en couché sous cabane avec mon chemisette sur moi, jeans là sur moi, que tennis là avec maillot, dormir comme ça. Ouais, me boucher devant. Non, poète là. Pendant 2 matin, lever, parler, ça yo. Et puis quand l'idée qui dit on font bail mon trop jeune gens pas dormir son cabane avec mon fou pour lever pour aller comme ça ça. Pas même dire là, me pousser l'autre petit beau. Pousser le premier beau et puis faire recul. Que il m'a étonné. Bon, j'ai étonné tout. Mais ça tendrement, le vini vers moi-même. Ah, bagala non. Non, remettre moi, pas de blé moi, remettre tout. Pas de blé moi, remettre toi avant. Cette photo non. La 24. Tu fais comme ça. Cette photo ça tout. Tu fais comme ça. Cette photo elle était 18. Elle me marchand en passe. Tout ça fait en 2015. Finalement, nous d'accord pour nous être ensemble. Nous disons pas besoin parce que nous avons un Delma 16, je m'appelle à faire mes bien cher, et puis nous d'accord pour aller à Delma 16. Delma 16 sont une petite zone qui était toujours dans l'esprit depuis tout petit, je suis mes zones, parce que je grandi Delma 3. Une zone bien propre, bien belle, docile. Et puis tout le monde en fait, pas de monde qui nous vaut Delma 16. Donc si quelqu'un qui est nouveau dans la zone, c'est moi-même parce que nous avons jeune Delma 16. Nous vivons paisiblement. Là, nous paisiblement du genre. 11h minuit, nous avons déplacé pour acheter fritaille dans la zone. Nous avons sorti pour aller dans le club sous Delma, nous avons à 2-3h du matin. Je parle au bagage 2016 là, je parle de 2016, 2015, 2016 parce que nous sommes ensemble depuis 2014. Fin 2017 et puis nous commençons par supporter les zones qui s'est passé, nous commençons par problème tirer en fait. Parce que lors Delma 16 ou pas loin de Bel Air, ni Delma 18, ni Payant, ni Sans Fil, ou pas loin Aviation, ou pas loin La Saline, et puis Delma 6, Delma 2, Solino. Comme si les zones sont tellement près, on n'est pas tiré dans la zone ça, autant d'elle côté. Donc, une fois, c'est guerre en fait. Guerre Bel Air Delma 6, guerre Delma 2 et Tokyo, toujours une guerre, et puis sortant de ces problèmes. Mais, nous toujours pensé qu'à n'importe quel moment, ça suspend. Et puis l'autre bagage qui te fait nous pas de guerre. Nous avons des problèmes pour tant de tirer, mais nous pas de vraiment un problème dans la zone parce que nous avons tout bagage dans Badelma, dans Rouyel Delma, c'est ce qu'on a passé là-dedans. 2018, tout le temps a monté, ensemble avec Bandi, Delma 6, bagage ça yo, mais non plus ou moins. 2019, là, on a commencé à chavirer, c'était vraiment, vraiment intense. Fin 2019 pour 2020, c'est là bas la vraie.
M'gè yon marié, m'étais responsable cortège, m'a maquillé, peint, etc. Mariage là, 10h du matin, je suis là depuis 6h, m'a préparé cortège là. Mariage n'a pas fait le jour. Il était 2h de l'après-midi, madame Maria a couché à terre, gros rat blanche sur devant la caméra. Parce que j'ai tiré dans la zone là, jour ça m'a regardé dans la fenêtre, bandit entrant dans la cour à caméra. Yo chita, y a déchargé, rechargé les amis, yo rentré dans la cour parce que pas de gros barrière, m'te gen barrière mais c'est barrière en gris et c'est un petit barrière, il pas fermé d'ailleurs. Mais pas trop vraiment. Comme ça, bah la pété, pas de gens pas de rien dans la tête. Et puis c'est là qu'on a caché puis tirer dehors, voilà, c'est là. Heureusement Junior pas là lui même il était sorti, il t'a payé, on va dans machine assurance, on va comme ça pour machine parce que si machine n'était pas, il t'a boulé machine, c'est toute machine dans ruelle là. Oui, je suis barricade ensemble avec eux. Et puis monsieur là, monsieur a pas fumé dans la cour, il a dans la cour là quand moi dans espace côté m'était campé, m't'a poudré maquillé moun yo, là tu a commencé nous venir rentrer, c'est là yo campé et puis m'était gen près de 5 petits moun en dedans, deux petits mariés et puis l'autre petit moun qui t'a bail jeté fleur dans mariage, petit moun yo couché souvent en dedans et puis m'gen bébé pam nan tout comme si bah là commencé dépasser en plus non kaytol quand la fait totol toujours à 20 balles perdues, m'gon dépôt dans point petit plan me lever, m'aller acheter un caisse d'eau pour Jaël petit moi et puis comme monsieur était capable façon que t'as fumé et puis à un moment je trouve chaud tombé sur le mais qui brûlant en fait et puis me dit monsieur comment faire votre tête cigarette ou à son monsieur a dit non mais tête cigarette mais en terre l'homme curieux me regarder et puis mon bagage tout rouge là comme si bah la brûlé vraiment et puis l'homme a regardé qui ça et puis l'homme regardé mon grain de balle dans soutien et dit mon balle perdu tomber dans soutien mais si son bail qui te gain force bail ça tout qu'à mourir bazar tout gain quoi dans bousson qui tombé dans soutien et puis joua par contre bah la choqué et puis l'homme rivé la cam a dit je ça montrer le côté balle là frapper moi et puis c'est ça que l'élément de conscience junior même me dit comme ça bon non là le balle a vient tomber sous là je pense n'a quitter zone là. On a fait baby shower pour petite moi. C'est une photo grossesse. Photo pas ça. Photo de Jaël elle fait fête. Petite photo grossesse en uniforme toujours. Ils sont jeunes que cette photo elle me fait vraiment monsieur J. Cette photo là. Cette photo elle là avec votre dit. C'est Gaël. Mais ça, ils ont mis nous Abdullah qui te fait finir l'école là, Charline. M'a regardé Joanne cap dormi, m'a regardé Jaël cap dormi. Et puis dans le matin, me lever bonheur. Habituellement, me toujours lever mal faire sport, al courir, dadadou. Me lever bonheur, me dit Joanne côté me aller. Aller, me passer 11 amis, parler avec monsieur, me dit mais ça privé. Et puis pendant me parler avec la puis mon l'autre relé et puis tout a expliqué bagarre là bah ça me dit mais c'est quoi j'ai besoin quoi oh les pas que bon jambe même là les fait dans donner papi oh me dit besoin l'argent me dit j'ai temps là faut me sortir dans là pas besoin qu'on aime faut me sortir et puis les venir les retourner c'est bon zone 1h 2h de l'après-midi et puis Joanne t'a parlé ensemble avec ma tante li tout ça. Et puis, ma tante a un caille torsel. Et puis, nous dit, bon, on n'a pas fermé. C'est nous qui fait torsel. Nous bien tranquilles. Vraiment vrai pas rien tirer, nous pas jamais de tirer bagay. Et puis un bon matin, la police débarque dans zone là. Nous fait 3 jours en babal. Depuis là, c'est en catimini on va rentrer la caillou. Faut demander monde, est-ce qu'il est bon bah ça yo. Pour la peine, on fait 17 jours. Mais 18 jours comme ça. Et puis me mal travail cavaillon, Joanne même été. Un week-end moi vini yo. Et puis, boum, Jovenel mourit. Et mais depuis na souhait, il y a un problème. Junior déplacé, il vient tirer pas dormir dans nuit.
On va qui vient jusqu'à présent, c'est une baille sécurité avec la caméra, je perds du sommeil moi. Ou tellement pas confortable, ou à veiller, me dit qu'être cala trop gros. Me senti si cala, comme si si cala trop petit, cala t'a couvrir, m'a réaliser. Comme si une grosse sensation, n'importe côté mien dans cala me l'aise. Et puis c'est fait tout travail tout le temps. Si on a un gaz dans zone là, si on va qui côté m'a fait, OK, m'a monter dans cala, m'a tomber dans la cour ça, mais qui est-ce qui dans la cour ça? Est-ce qu'on va passer dans la cour? Est-ce qu'on va dans gang tout? Comme si toujours fait tout travail, chercher qui ou toujours pas haut pour un coup parce qu'on connaît qu'on bagage qui va arriver, c'est pas possible, soit et de temps en temps la grandi en fait. Pas capable encore. Pas capable. Mesdames, derrière vos côtés, pas capable. Souffle-moi tes bouquets. Son j'aime tes bouquets. Pas jamais passé yon mois dans kay moi. Kem devlel, kem bat vlel. M sorti, mal l'hôpital à Jaël, m dormi dans la rue. M sorti, m dal santo, m dal maman Junior à Jaël, ou m gade m baka rentrer, faut m joindre l'autre côté pour m'aller. Ou bien dans matin, on prend santo bagay cap cuit, ou tout bras petit tout, ou courir. Toute la Sainte Général courir. Oh, allons courir. Non, Allons kaka. Mis à part de l'insécurité de tout le pays, mais tout, de quelques jours, tu as commencé à prendre des menaces, à recevoir des menaces dans le téléphone, bagay ça, au bandit, et à checker sur nous, à checker sur moi en fait, toute la sainte journée. Bah là, je commencé à prendre au sérieux, le mon éti. Le neti mourir, me dit, c'est pas étranger pour nous nettier. Nous sommes nettier qu'on a recevoir menaces. Mais à chaque fois, nous sommes toujours, on joue demander dans là, on joue nous prendre au sérieux. Nous dit, si mon n'a tapoué, nous tapoué, c'est menti, c'est pression, c'est mon qui fait nous marcher, c'est mon qui dit, c'est mon qui le neti mourir, me dit, moi les gars dans le téléphone avec Pascal, me dit, mesdames, c'est comme si me senti neti mourir tellement près, me senti sans envoler sur moi. Me dit, me senti ba connais bab camarade le prédifé ba connais m'envie mettre pas mal à trop peur jusqu'à ce que me te une femme de service qui levé la chambre galon de l'ange et puis le jeune trois monsieur il n'a conduit sur moto il n'a conduit de derrière qui vient et puis demander si pas contre moun ça non photo il sorti photo en fait c'est pas au téléphone sorti photo et puis bon ba connais mais ça m'a été assez lucidité il dit non ba connais moun ça et puis il dit ba connais non tu pas connais dame ça fait venir maintenant il dit non. Il dit dans zone longtemps, il dit oui maintenant zone longtemps. Tu pas qu'on a ça dit non. Il dit il fait venir dans zone là, on a dit oui, il fait venir dans zone. Il dit gade ça de moun moi non kay pi ba la virer dans riel ça mais vraiment le déviel. Il dit virer dans tel riel ou prend moun gon staff moun là dernier moment lâcher là gon boutique dans zone ça. Gon bon moun qui vire dans zone ça là, femme garçon ti moun al checker pour eux. Même quand monsieur il al checker vous. Par contre ça pour me faire. Et puis il me dit ah ben bon mal pays junior te cava, on me dit junior cava hein. Bon monter dans pays junior, m'a monter pour salut, junior pour salut, monter pour salut. M'arrêter là parce que j'étais dans le monde, je m'a arrêter là. À peine, mais là me dit à peine, vraiment à peine parce que faut me arranger pour me vivre, m'a essayer ouais que je me adapter. Je commence à faire planer moi, me faire petit maquillage agenda, me lever le matin, mal faire café dans la cuisine, allumer du feu bois, faire du café, faire soupe au petit moi et puis après ça prendre balle soupe bayen. Immédiatement, je finis par une distance 11h30 dormi. Pendant la dormi, pour l'ordinateur, essayer de travailler. Je suis dynamique, voyer charger l'ordinateur. Après ça, pour tourner, voyer charger le téléphone. C'était. Parce que pas de courant côté de et puis, au matin, je me lever, je vais faire provision. Parce que je devais manger un pied bœuf. Je vais acheter un pied bœuf dans le marché en Bamon. Parce que j'ai été sur le marché. Et puis, dans le matin, je me lever, je suis content de me dire Jo, pas bon, même, non, il dit ça, il ne pas bien, faut soupe pour moi, non. Il dit qu'elle va sortir. Il dit, sortir, je vais sortir. Oui, je vais aller. Attends, chérie, papa va te donner. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Tu dis pas bonjour? Tu dis pas bonjour? Tu veux descendre? Ok, vas-y. Attends le moment. Va trouver le moment. Il dit comme ça, ou va sortir. Il dit, va sortir, tonton, moi, la machine. Il dit, oh, avec qui? Il me dit, non, soupe pas, je vais faire soupe là pour. Je suis allé faire soupe là, je vais mettre du feu bois. À peine je fais soupe là, je les tonton viennent prendre, je retire le bol soupe Jaël, mettez à part. Je les tonton, me dit tonton viennent prendre soupe là parce que les mêmes soupe avec un peu d'acide, m'ajouter citron avec piment et puis me dit tonton viennent prendre soupe là. Et puis là vient me songer, il longer mel. M'a plongé même pour bal soupe là. Il pas quitter pour bol là, même puis a commencé à trembler. Tendez son, me senti ba là, me dit tremblement de terre. Gon dame qui t'a travaillé qui les Marlène dit ça il me dit tremblement de terre, me dit coupe petit moyen. Je suis sorti dans la cuisine, je fais route la cour parce que c'est un gros espace. Je
moi nous Jaël qui passe courir monter. Le moi nous passe courir monter, tout suivre Modeline parce que me connais Jaël là mais Modeline te quitté Jaël là mais Modeline te fait venir côté ma Jaël me fait Jaël sortir peut-être la fumée dans du feu bois. Ça dit clair dans tête que Jaël avec Modeline, nous suivre Modeline. Modeline courir, Modeline prend entrer dans la me dit non pas entrer dans la c'est tremblement de terre, même de loin. Me dit sorti dehors sur terrasse là, il courir pour aller son gazon. L'aime river comme si puis pour Modeline l'aime réaliser me dit côté petite moi. Me dit côté Jaël. Il dit mami jo m'kebe Jaël pas courir à Jaël te mettre la terre. Terre à trembler. Ba rien encore parce que une petite tout blanche. Quand tu veux les Jaël, t'attends m'a pour les Jaël, mais à chaque pas me faire c'est que ça râle me à chaque pas me faire c'est que ça râle me m'a pré les petites là, m'a regarder mur cap tomber, m'a pré les petites là, m'a pas attendre, m'a pas well. Et puis il te gon mais ça il te fait capable de parler et puis il a dit maman me sapé depuis le tomber le frappe toujours dit le sapé et puis me tend non tu vois bien qui dit me sapé me dit Jaël ou sapé elle dit oui me sapé me dit qui quand on sapé m'a essayer faire parler pour me capable ouais si me parler fort ni même tout le parler fort parce que bruit t'a fait chaque pas me fait pour me river plus pour elle pas capable me songer me voler sous petite là alors me voler et puis c'est sous petite là me tomber et toute l'âme t'écraser et puis tomber sur les conseils et puis me tomber sur moi. 4 jours après, cyclone. 3 jours après, cyclone. Pas de caille, maman bébé. Fil frappé pour commencer à prendre l'eau chaude et puis quand il y a là, tomber dans l'eau frère. Pas son calamité dans la ville. On joue pas de gros l'appui, vous savez, et puis nous dit enfin, à ça nous allons dormir. Et puis nous ranger comme nous, nous dormir belle étoile dans le ciel là. Nous coucher sous nous dormir et puis 3 heures du matin on a dit même encore. Nous pantons dans la nuit, là, courir pour un petit, là, vlopper dans tout ça, tout ça, vlopper, nous égarer parce que là, puis il n'y a pas parlé, tout le monde a dormi, et puis, là, puis commence à tomber. Et puis, il me dit, je ne pas prêter, mais mourir pas pour ça, prêter. Je vais rentrer là, quand je ne suis pas capable. Affaire va voler. Ça commence à faire panique, pas de route par en bas. Et puis, je commence pas bien. Mais là, je me dis toujours pas bien, mais là, je commence pas bien. C'est comme si je me sentais ma crise là. Je voulais faire une crise. Je ne pas parler, je ne pas manger, je ne pas dormir. Bon, je ne pas dormir tout, parce que pas de position. Je ne pas manger, je ne pas parler, je crier à pile. Et puis, toujours, comme si je toujours m'affumais, pas bien, toujours, comme si je toujours comme ça. C'est comme si je bral fou, bien, je bral courir, bah, ça. Et puis pas oublier son bébé à n'importe quel moment commence à faire gros colère sous lui, faire gros bruit dans tête parce que et puis chaque fois me fin faire bruit, me réaliser que son petit monde pas doit faire bruit et puis moi me gita faire bruit à moi crier, m'a demander le pardon, il pas même comprendre, comme si tout mentait. Dans ce domaine. Il dit bon c'est fini et puis il y a dans le domaine. Il fait yo moi c'est domaine. Nous arrêtons de côté pour dormir parce que yo pas pour faire avec ses cailles. Après moi, je dis pas vivre comme ça. Essayer de travailler à distance, tomber dans crier chaque jour, je viens commencer à mal manger, tomber dans manger manioc avec œufs, manger le matin, manger la midi, manger la boire jus citron. On pauvre qui pas contre rien, qui pas contre faire rien, qui tombe au côté qui font gros actes qui courir, et c'est pas qui peut énerver parce que la caille moi fait paix en caille. Moi la caille moi bien que tout à fait, c'est mon lever le matin, me va précis pour me faire. M'a regarde petit moi commencer à avoir de vieux réactions parce que pile déplacement ça yo son bébé, il commence à il besoin d'espace de jeu, il besoin de jouer. Et puis, moi, il décide de me porter pour il monter, pour il descendre, ça, il dénature, il démonise. C'est pas qu'il démonise. Moi-même, non. En pile forme très négative. Il toujours apprendre un combat à plus ce qui a passé. Je vais petit là, je vais dormir, là. Gon marche escalier on est là, toujours petit problème de terre, je vais bandit, je pas presque sorti dans zone. Moi dans une situation de ce pays à me quitter. De ce pays à me quitter, je pas connaître si quitter pays à net, si côté me aller m'a bien, comme si m'a senti en sécurité, mais me senti pour y aller pas senti dans le pays. Pas senti dans le pays. Et pourtant toute la vie dans le pays. Voilà.
So I want to take us back to a different earthquake, the 2010 earthquake, which was a galvanizing force for Haitians in Haiti, of course, and for Haitians across the globe. It renewed the sense of our collective mission. It gave people hope and a sense of opportunity to not only rebuild the country, but to make it better. Haitians committed to doing so, not just with their hearts, but with their dollars, and perhaps most importantly, with their feet. Thousands of Haitians living abroad returned to Haiti to help rebuild. 12 years later, some people believe there's little to show for all that effort. And now there's a steady exodus out of Haiti of the very people who moved back there, intending to stay and prosper and be part of the country's rebirth. So I thought we could talk about what are the reasons that you've stayed individually, and how have your experiences living and working in Haiti reinforced your commitment to staying? And for those of you on the panel who recently left Haiti, how are you staying engaged and trying to have an impact there? And how do you use your experiences and knowledge to keep focused on the work that you're involved in? How do you use that experience and knowledge to help others understand that despite the serious challenges that Haiti is currently facing, there are still social and business opportunities for them there? And you could just take parts of those questions. Why don't we just start with you? All right. Well, I think I would start talking instead of crying. Thank you, Aibopos, for this. I really didn't expect this. I know Joanne, and it was really tough to watch this. Okay? It's all right. It's okay. Why don't you take your time? You can speak. I'm sorry? Oh, can we pass them down? Okay. We're all going to have a cry fest. It's okay. I feel like we weren't prepared to see this video. This is very moving, and I feel like a lot of us, we can relate, and especially me. I came back in Haiti just a few weeks before the earthquake because I was studying in France, and it was always my dream. I had no other plans than going to study and go back to Haiti to contribute. And when I came back, there was the earthquake, and it was like you were saying, this opportunity to rebuild, to start over. So of course I was very motivated, and 12 years after, I just left my country like 2 months ago. And this is not how I planned it. And of course, during the past 12 years, despite everything what was going on, the goal was to participate, to contribute, and to do my part. Yes, you're tired, you're disappointed, but deep inside of me, I know, and I have this conviction that we can change things. There's this opportunity there for all of us to rethink Haiti. There's so much to do in Haiti, and we just cannot figure out how to really create that community and that bond between us and follow like this vision and make it happen. You know what I realized in Haiti? I was very surprised because we always criticize a lot, and we think that there's not people who like Haiti and everybody wants to do bad thing. We only focusing like probably on people like in the government and everything. But what I realized when I was in Haiti during all those years working there is that there's so many competent people. There's so many people passionate about Haiti, loving this country and doing their part. And that makes me feel good because I feel like I'm not on my own. But how do we put together all those goodwill, all those people passionate about Haiti?
the thing is like there's so much untrust in Haiti. We all in our corners doing things, and we cannot give a value to what we are doing because we are not connected. And I think right now what really we should be focusing on is how do we all, with all this love we have, with all this passion, ideas, knowledge, connection, how we can put all of this together, like organize it in order to really have power. This is like our team for this panel. So how do we move this power? This is a question probably a question for all of us. And I don't think I have like the answer, but I think we should be reflecting about that, thinking about that. Yeah. So she's talking about harnessing all the collective energies and skills and talents that you all have and that people in the audience have. How do we use that to benefit in Haiti and help Haiti move forward? But please weigh in. That's a great question. And thank you, Nayed, for getting us past the crying stage and into the talking phase. That's a great one. I want to add something that I have been thinking about the last year. So I moved back to Haiti in 2010. I'm a lawyer by training, and many of us here are lawyers or no lawyers, struggle with lawyers. You know how we think. We are very like, how do we figure it out? Solution, 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 solution. And so I think in that, like that centered solution phase, I kept my head down in Haiti and I was always working. I was always doing my thing. And the problem with that is as you were saying, we don't think about the structural problems. And so I had my food and beverage company and I had all these things and I was creating jobs and I felt like I was being efficient and effective. And then I had the unfortunate incident. My husband was shot a year ago last week. In an attempted kidnapping, and everything changed. And I realized in that moment, and the clarity of being outside of Haiti is that I'm no longer in this situation that this family so beautifully described, exactly that like rigorous thinking. And the opportunity that I've had in the last year is that there are tons of competent people in Haiti, tons of passionate people, like in all levels. Like I think about like the Machans that I source from and their ability to supply pineapples from the north all the way to the capital. Like these are major logistical abilities that they have. Like this person would be called a senior operations manager in the US. Like this is like a major skill set. And there's just so much of that. And I think for me where my loss is, and I realize this back now, is that I didn't think about structure. I didn't think about what was a structural problem. I put a Band-Aid on a solution. I was like, okay, I've created dozens of jobs through this company. I have, managed hundreds of thousands of dollars that have done interesting and relevant and useful things in Haiti. But that was the Band-Aid. It wasn't part of the concrete solution. Like, what is the structural problem? And the reality is we have a structural problem in how we have our government leadership. And I hate to say this way, but it's true. We shy away from and are told to shy away from politics. And I don't mean politics in like this party is good or this party is not that good. My whole life I've been told that only unserious people go into politics, and it's no wonder we have a bunch of unserious people managing us. And I really would hope that this conversation starts to think about how can we leverage our political activism and not to be afraid of that word. I know many people in here are actually not afraid of that word because you're in those roles, like you're in government, and I'd love for us to be able to seek out ways to how did they get over that hump of being afraid of that word or being afraid of how do we leverage our political engagement? How do we influence US policy around Haiti? How do we influence this gun trafficking that's coming out of Florida? Like who are the people that allow this? And they respond to us as citizens of their country. So I thank you, Nayed, again for starting that, and I open the floor up to others. M'attendais nous qu'à parler, puis m'apprendre nous moins compte que vraiment gain un pile bagaille que nous t'a dit. Mais déjà ça m'a commencé par dire c'est que en fait
plus gros drame, non, c'est exactement ça nous qui arrive Joanne. C'est-à-dire des gens qui sont engagés, Joanne sont militantes, des gens qui sont engagés, qui travaillent sur le terrain et qui, à un certain moment dans la vie, a posé tête les questions et plutôt qui est obligé à dire est-ce que je dois arrêter, est-ce que je dois aller plutôt m'aller parce que c'est pas seulement moi-même, c'est famille, c'est moi-même avec famille, c'est d'eux-mêmes, c'est avenir, c'est qui ça m'a quitté pour ces moments. C'est vrai que c'est un gros drame, mais moi pensais tout que je ne dis à nous vraiment besoin de dire dans tête nous OK, vérité a peu importe côté nous y Haïti avec nous, Haïti dans cœur nous. Donc, il faut que nous virer regarder pour nous qui ça nous a fait pour Haïti. Là, je parle de tout militant, militante, je parle de tout citoyen lambda qui, pour une raison quelconque, est obligé de quitter Haïti et qui, au final, ou rend compte que la caille, c'est Haïti. Yo fait nouvelles, yo au courant de tout ça qui a passé, nous toujours à faire politique. Donc, enfin, nous ne pas jamais quitter Haïti vraiment. Et donc, je dis, c'est peut-être moment pour nous dire, justement, je t'ai dit là, c'est pas seulement ouais, qui ça moi-même, moi qu'a fait, pour compte pas moi, mais tout bêtement, rendre-moi compte que le problème Haïti, c'est un problème de violation continue de droits monde. Et tout point que nous voulons, nous-mêmes, dans la diaspora, intervenir, c'est une question de droits monde que nous avons adressé. Que c'est santé, que c'est éducation, que c'est n'importe ça que nous faisons, que c'est une entreprise que nous ouvrons, c'est une question de droit au travail, accès au travail. Et lorsque nous gagnons vision ça, que ça n'a pas fait à l'immaconner avec un droit qui violé, nous comprenons que plaidoyer est important. Parce que nous te mettons gagner, nous connaissons que la diaspora haïtienne a des gros rêves pour Haïti. Mais nous te mettons gagner tout gros rêve que nous voulons. Nous te mettons gagner tout moyen que nous voulons. Nous ne pouvons pas jamais remplacer l'État. Donc nous avons besoin d'influencer. Nous avons besoin d'exiger beaucoup de l'État. Qui ça lui doit faire? Nous avons besoin de faire autorité pour comprendre que nous-mêmes qui vivons l'autre bord. Nous, ouais, les n'a parlé de éducation, qui ça veut dire? Ça veut dire accès à l'éducation pour tout le monde. Ça veut dire au même niveau éducation pour tout le monde. Et donc, par conséquent, nous avons exigé l'État, résultat ça, même si nous-mêmes, nous décidons quand même de faire une partie à côté, soit que nous créons l'école, soit que nous faisons n'importe l'autre bagaille. Donc, nous pensons que c'est ça, parce que, oui, effectivement, reconnaître que Haïti est toujours avec nous, toujours dans le cœur nous, et donc, par conséquent, qui ça nous a fait pour Haïti? For me, can you hear me? Okay. For me, staying in Haiti and continuing to work in Haiti and continuing to remain engaged deeply in Haiti has always been spurred by love from the beginning. I came back to Haiti after spending 9 years in the States for love because it was my husband who was living in Haiti at the time who convinced me, Cherie will be able to have a beautiful life in Haiti. Let's go back, come back home. And that's what started it. So in 2000, I went back to Haiti and at that time, I was working at Morgan Stanley as a financial advisor. So I went back and forth, and I found a consulting opportunity at the IDB, which I took, and I loved it, working in the social sector, in the agricultural sector, and the educational sector first. And then since my background is in finance, I went on as a financial consultant, and I worked there for 4 years, and I learned a lot about the country, and I traveled a lot to visit different projects. And in 2005, my family had the opportunity to enter into Caribbean Bottling Company, what is called now Caribbean Bottling Company, the representatives of Culligan. And I got into that business, and we invested into that business, and my husband needed help running the financial aspect of the business and called on me in 2006. I joined the team, and I've been working there since then. And before that, I helped found the YWCA, and I've worked in different organizations. But
what I'm finding is that on top of the love and the passion, it's the structure. It's making sure that we're building sustainable structures to attain an objective. And a lot of times I think we are in the fighting mode but we have to be also very much inspired and look towards a common vision and make plans and action plans and strategic plans and make sure that we move to action and that we do it in a structured manner and that we're brave enough to look at the results and have mechanisms developed to measure our results and be honest with ourselves to say where we're lacking and adjust the result, the actions that we're taking. So in all humility, it's been a constant learning curve for me. I feel like I'm still learning and still getting engaged with organizations, with interesting, competent people, but somehow I feel still after so many years of being involved and giving so much, and my children are in Haiti and I'm teaching them to love Haiti, my husband is in Haiti, everything, all my investments are in Haiti, and for me, I think if I look, I say, can we or can I have done more to be able to regroup organizations so that we can, in a very structured manner, achieve our goals? And can we plan and act and measure our results and continuously improve our results to go towards that vision? And so many times I feel a lot of times we get together and we fight against something. But let's get together and build together. Let's get together and focus on that. Let's get together, let's focus on that common vision. And we've done some work together. I've had the pleasure and the honor of working with Nayed on the project Carrefour l'Espoir, where we've gathered about 50 leaders from diverse sectors in our society, from the political sector, from the business sector, from the civil society, women, men of all ages, different religions, and we learned to get to know each other, and we learned to see the humanity in each other. And it was a transformative experience for myself because I actually realized that we have so much more that ties us together than that separates us. And we've been made to believe that there's so much that pulls us apart. And you know, sometimes we speak, the diaspora, those people, they don't understand us, we don't, you know, and class and color and, you know, and we've been pitted for us to think that we're different and we're not. We are all children of Haiti. We all share the same mother. So there's not much difference between us. But let's do it together in an organized manner, in a structured manner, and let's look towards that common vision. So in Carrefour l'Espoir, there were scenarios that were presented, and there was the beginning of a common vision. But now we need to have clear action steps to take us to that common vision, which is Soleil Levé. And I invite any of you, if you have not heard about this organization, please go on our website. It's carrefourlespoir.org. Please read about the scenarios, find out what the process was. It's called transformative scenario planning. It's a process that has been used by other countries, including South Africa, when they were coming out of apartheid, for them to determine what type of society they wanted. And
we have so much work to do. So let's get aligned. Let's get structured. Let's work and collaborate together and organize our different organizations and initiatives to go towards that common vision. I think I'll start answering the first question, then talk about what I learned that could be useful for all of us who want to engage with Haiti. My experience is a bit different. I was born and raised in Lekai, Haiti, very privileged because if you know how inequality is in Haiti, it makes a lot of difference, a big difference for someone from a lower middle class. Like my mom loved to stay a few steps away from poverty, to be raised in a small town, than to be raised in Port-au-Prince. For example, I had access to libraries. I went to the best Catholic school in my hometown. Those are things that will be too expensive for a public teacher like my parents to afford in Port-au-Prince. So I was really lucky to be raised by those two patriot parents who served. They were both, my mom was a teacher in a public school. She took a bus with Mother Sarah every morning at 6 to go to teach and come back home. My dad did the same. And my dad was actually the principal of an elementary school, public elementary school. He was really, really proud to say that this will never happen to him, to be the director of a public school where students fail in the national exam. And he always had the highest rate. They were really proud people who believe in education, and I believe it made a difference in my life, and it shaped the way I chose to engage with my community and Haiti later. And what I did, I also was lucky to have great history teacher. It's always a pleasure to listen to former Prime Minister Michel Duvivier. You love history so much. And it makes a difference when you know Haiti's history. A lot of what we're facing now with people thinking that there is no hope for Haiti, there is no way we can do anything for Haiti because we do not acknowledge, we do not recognize what a privilege it is to be Haitian. We do not. We're talking about France being country of like Les Lumières of France, being country for freedom. What about us, Haiti? We really have a place in the history of humanity that is ours, that is impressive and that we need to defend. And when you recognize that, then you realize that, okay, you're just a proud Haitian and you need to hold that standard. I left Haiti when I was 19 years old. I went to Taiwan. Honestly, I got the scholarship. Honestly, at that time, if I had a scholarship to go to Iraq, I would have gone because the public university was a mess. And I was aware that I would never get the quality of education that I wanted. And I got that scholarship. That earthquake happened when I was in Taiwan. It's weird. The first time I experienced an earthquake was in Taiwan. It was in November or December. And I called my boyfriend and I said, that was crazy. I'm wondering if something like this happened to Haiti. Like, what will we do? And he later died in that earthquake. Yeah, and he died in the Faculty of Linguistics. He died there because they closed the Faculty of Medicine where he was studying medicine. So I always thought that somehow the state killed my boyfriend because it's unfair to study in a school where the building cannot resist an earthquake. The way that linguistic faculty collapsed, that's shocking. And I was living in Taiwan at that time. Taiwan is a country where they prepare for those things. And they ensure that every public building is safe. And I was really motivated to come back. I was studying economics. The only foreign student in my department failed all her classes. My advisor, when I joined that faculty, it was in 2010. I remember my first meeting with my academic advisor, and she said that, we're really happy to have you here, but we're really having a lot of problems with the only international student we have. She's failing her class. We do not know how to help her. So I'm going to ask the university to let you study Chinese for 1 more year, and then you can start the program. And then she was willing to talk to the Taiwanese government for my scholarship because she was afraid I was going to fail, just like the previous student. And then I told her that
It's the complete opposite. I'm going to finish earlier because I have to go back home. And it was really funny. I did. It was really hard, but I finished 1 year earlier. First international student to do it. And I was like so excited to come back to Haiti. And then I learned my first lesson. Thank you. You do not just jump and go back to Haiti to help. Take your time, take your time. Don't go be a job seeker in Haiti. I know a lot of you want to help, but you need a plan. And it doesn't help to have 3 of you leaving your jobs here and going to struggle in Haiti. If you want to help, you need to have the means to help. You need to have a plan. And I didn't have a plan. I had my passion. And then I ended up working at the Ministry of Foreign Affairs. And I left to do my master because I realized that there is no way I was going to be helpful working as an economic officer in the Ministry of Foreign Affairs. I was doing my job, writing those letters, attending those meetings, but I wasn't in a position to take decision, and I wasn't being able to help like I wanted. I left, I went to France, same thing. I remember having a conversation with a classmate who told me that was such a bad idea to go back. I had the opportunity to do internship in France. I didn't, which is something I don't recommend. Take your time to learn from other countries, have experience, because as much as, like I just said, as much as you want to help, it's good to have all the skills, network, because Haiti doesn't have a lot to offer, and if we want to help, we need to have something to bring. But I was lucky. I went back and started working in Haiti in 2017. I went to Haiti 2 days before former President Jovenel Moïse took power. It was really important that really shaped everything I will do later in Haiti, because I was like, those 5 years that this man is going to be in power, I didn't have any opinion about him, honestly. It was about timing. I went in Haiti in February. He was sworn like same day I was going to work. I was watching that on the television. And I stayed because it was a hard time in my life. I had so many classmates and professors telling me that I should stay in France or go somewhere else to pursue my studies. It wasn't a good idea to go back to Haiti. And I'm an economist. I know how to do cost analysis. So it was hard. So I had to manage following my passion and then being clever about my life choice as well. And I say, okay, it's going to be 5 years, and I'm going to give it all. So if I decide at the end of those 5 years not to stay, I'll be sure that I've done my best. And that's why I've done everything that some people thought were crazy and all, because to me, I had that chance, that opportunity, and what I did was doing what I could do, and I think this is something that we all need to know, to use when we want to help Haiti. We need to do what we can do. I'm not a businessman. I don't have an entrepreneurial mindset. I studied economics. I can tell you how to run your business, but I cannot negotiate. Like events here, they all know. I cannot even negotiate my own salary. I have to ask my friend, how much should I ask? So I'm not a businessman. I will never say that I'm going to open a big business in Haiti. That's why I opened a think tank, because I love policy. I love research. I know I'm good at it. I did what I could do. And I think this is important for all of us all of you in the diaspora who want to help Haiti. Do not just go send some money to open some business. Like I heard the conversation, someone was going to buy a truck to send to Haiti. That person doesn't even know how to drive properly. How do you want to manage a truck business if you don't even know how this functions? And later you're going to complain that Haitians are cheating you. You don't know the business. You cannot run something you don't know. So it's important to know that, okay, there are a lot of opportunities in Haiti. The situation is really bad. Like Rosie mentioned it, there are like huge like severe violation of human rights. But Haiti is a country we all love. And objectively, like with all the facts, there are like so many potential opportunities, so many economic opportunities. But we need to be organized.
Even crime is organized. So if you want to do good, yeah, if you want to do good, you need to be organized as well. Don't just go alone. And the best advocate for Haiti in the diaspora I know, the best allies, they all have a strong network in Haiti. They all are in constant communication with people in Haiti. So if you want to go and help, you need to know people who are working on the issues you care about. Don't just go waste your money. Don't just go waste your time. I think I've spoken for like a lot of time. I will let the other panelists add their input, but I think that I will conclude to say that do what you're good at, do what you're best at. Don't go be a politician if you don't like politics. Don't go do business if it's not what you're good at. Also, remember Haiti is a country. It's not a community project. It's not a charity, it's a country. I'll let the other panelists. I love that, Emmanuel. And adding on to this, do what you're good at or do what you're capable of, I also want to highlight the capability and power of you having elected officials that respond to you in the US, and to highlight a very obvious fact, I think we all know it, that US policy does have a specific way of managing Haiti and does have a specific way of managing the whole Caribbean. And so you don't have to run for politics, but you can, you can, what is that? Demand. Demand, thank you. You can demand that your elected officials behave a certain way towards Haiti. And we all have that power and capability in this room. And we all have that power and capability if we leverage other Haitians. We even have that power and capability if we leverage other people in the Caribbean diaspora that also have the same arms trafficking problem. Jamaica has this problem, Bahamas has this problem. Like all over the Caribbean, this is a massive problem. And so adding on to this idea of what you're capable of, those things are easily in your grasp. Like how do we think about that in terms of leveraging our political power? I want to add just a comment here as we're speaking of political power. I'd like to ask from the audience, how many of you have read the Constitution, the Haitian Constitution? Just a handful. Okay. How many of you have read propositions, latest propositions of modifications? Notamment, there was just a couple of you. Okay. Thank you. So this is what we have a whole bunch of homework to do if we're talking about engaging in an effective way. We really do. We really do. Because if you know that in one of the latest revisions of the Constitution, there was a proposition that there would be a unicameral chamber, so just the House of Deputies, that the Senate wouldn't exist anymore, and that in that House there would be 5% of diaspora members that would be taking decisions and making policy for Haiti. Can you imagine how effective it could be that members of the diaspora who have worked in different structures and organizations and that understand what other countries have done to develop themselves if they could influence policy and how mechanisms work in Haiti. And this is what we're talking about, is that it's great to say, okay, we love Haiti. It's great to say, you know, we want to give back, but it's how we give back. And we have to give back, and it's not only our hearts, it's our minds, it's our finances, it's our investments. And we have to find sustainable ways of doing it differently. And we have to look to engage with partners that are credible partners, that have already done great work and that have proven themselves on the ground in Haiti. Those are the partners that we need to be looking at and having collaborate together to make real, sustainable, and systematic change in Haiti. That's what we need to be doing, ladies. So we only have
a few minutes left, so maybe just briefly we can talk about, the next, where do we go from here? Some of the next steps that Haitian members of the audience and people listening online and Haitians living abroad can take to stay connected to and be involved in all the consequential work taking place on the ground in Haiti. I will go on this. I think we probably all seeing things the same way if we want to get engaged with Haiti. First of all, I feel like a lot of people, we feel guilty a lot of time when we're not in Haiti, when we had to leave Haiti. And I think it's time that we realize that it's not necessarily a bad thing. And this is this opportunity, to see things like through other lenses and to rethink our strategies. Like we were saying a lot of time, we do not really know who we are and what Haiti needs. So I think this is also very important when to take this time and rethink what we need to do about our mentality, our governance, how we create wealth in Haiti, and what are we expecting from like the general state of this country. And all of us, I think we should have like this little notebook where we starting to put down what do we really want, what can we bring from our own perspective, from what we have inside of us, our own dreams and everything. And then that's when we can decide to go and connect with all of those organizations. And maybe what we could do is like to have this database of all of those organizations, credible one working in Haiti. And also, we all like in media, broadcasting and everything, give an opportunity for diaspora and even Haitians living in Haiti to get access also to her literature or history, because a lot of time I feel like we cannot move forward because we don't know who we are. We don't know what we are capable of, and we don't know really what our resources. So I feel like in order to be efficient, we need to know better ourselves, and us in the diaspora also. Maybe it's not us who is going to see like the big change that we want. And we have like this also big challenge to transfer the knowledge of Haiti to our kids, to the new generations. And I know it seems like, how would I say it, abstract, but it's not, because there's very, I would say, concrete steps that we can take in order to do so. En fait, je pense que c'est clair que Haïti a besoin de diaspora. Haïti besoin que des séries de monde qui en dehors de pays a dit mais qui Jean bagay doit. C'est la première chose nous clair sur les. Mais ça n'a demandé nous supposons connaître ça qui passé en Haïti. Et pas seulement au niveau de radio, pas seulement au niveau de la presse. Parce qu'il faut que nous reconnaissions, je dis, il n'y a pas toute presse qui potait, qui charriait problème pays encore. Nous comptons sur quelques douettes, nous, presse qui a bail vérité sur ce qui a passé. Donc, il faut que nous puissions connecter. Puis connecter avec organisation qui souterrain, puis connecter Jean-Emmanuel Atabdilla avec champ qui intéresse nous, organisation qui a travaillé dans champ qui intéresse nous, et surtout, autant que possible, pas à le dupliquer. Si il y a des organisations qui souterraines, qui sont suffisamment fortes, selon le point de vue, nous, renforcer le travail. Et l'autre bagaille, nous avons dit nous tout, diaspora fort, nous avons plus fort ici. Si nous plus fort ici, nous tout gagnons plan dans la tête, nous tout gagnons, nous connaissons qui ça que nous voulons faire. Le nous arriver à Haïti, nous pas partir dans tout sens. C'est-à-dire, on a parlé avec des groupes qui vraiment gagnent un pile belle idée et qui a touché des problèmes qui là dans le pays. Mais ça gagne, c'est que chaque fois a parlé avec d'autres gens qui sont souterrains, ils ont changé d'avis. Donc, ils ont tellement toujours changé qu'après 2 ans, 3 ans de discussion, eh ben, tout bagaille campé. Donc, je pense que ça a aidé et les nous étaient quoi que Haïti besoin de diaspora, n'a pas capable d'avancer ensemble. Okay, we've run out of time. Unfortunately, we could keep talking forever, but we're going to continue this conversation amongst all of ourselves.
we can all reach out to each other. And thank you so much for these wonderful ladies and all the knowledge you gave. Thank you. Thank you all. What a wonderful panel. Mesdames, bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci.